Good morning, everyone. Today we are going to do some exercises in your workbook. اليوم سوف نقوم بحل تمارين في كتاب التمارين. The first one is in your workbook page 11 exercise 4. سؤال رقم 4 في صفحة 11. Complete the table with the correct form of the comparatives and the superlative. Now previously we talked about the adjectives and how can we change them to comparative and superlative. أخذنا سابقا عن الصفة وكيف نقوم بتحويلها إلى صفة مقارنة وصفة تفضيل. Now we have this table. لدينا هذا الجدول يحتوي على صفات وعلى عمودين، الأول للمقارنة والآخر للتفضيل. Now we had a homework. كان عندنا واجب. Thanks to everyone who submitted the homework. Now the first one is the word bright. أول كلمة هي صفة bright بمعنى مشرق. bright بمعنى مشرق أو فاتح whatsoever. So this is one syllable adjective. هذه صفة من مقطع واحد. حتى تصبح صفة مقارنة نضيف لها فقط مقطع er بالنهاية فتصبح brighter than. Okay, so we only added er to it and it's brighter than. Now for the superlative form we only have to add the est, so it becomes the brightest. Okay, so er than and then we have the and also we have est the brightest. ليش؟ لأنه هذه الصفة تتكون من مقطع واحد. Now we have the word big, but before we change it you have to take a look at this one. دائما ننظر إلى الحرف قبل الأخير. إذا كان حرف علة فعلى الأغلب سوف نقوم بمضاعفة هذا الحرف الأخير. Okay, so إذا كان هذا الحرف قبل الأخير حرف علة A, I, O, U and E نقوم بمضاعفة الحرف الأخير فتصبح الكلمة bigger than. Okay, so you can notice that the G is doubled, bigger than, and the superlative is the biggest, okay, always focus, do not forget about the than and the best. لا ننسى دائما استخدام than في المقارنة وذا في التفضيل. trendy بمعنى شيء يعني على الموضة أو شيء يعني حاليا هو أكثر شيء رائج. okay, so trendy as you have to notice إنه عنا هون الحرف Y في النهاية وقبل الحرف لا يوجد لدينا حرف علة فبالتالي the Y alphabet should should be changed to an I. نقوم بتغيير حرف الواي إلى I فتصبح صفة المقارنة trendier than. Okay, so this is an I. And for the superlative we add the ist, it becomes the trendiest. Now for the word practical, you can notice that practical is not one syllable. كلمة practical بمعنى عملي أو حركي. okay, تتكون من أكثر من مقطع. We say practical. okay, so this is like two syllables. practical مقطعين. it's actually we can't add er. لا يمكن إضافة er أو est لأنها تتكون من مقطعين فتصبح more practical than. نستخدم كلمة more قبل الصفة. more practical than. And for the superlative we say the most practical. Now also the same thing actually it is applied to the word careful. نفس الشيء بكلمة careful. It is two syllables. careful. okay, so we have مقطعين careful, so it becomes more careful than and the most careful. Now for the word fashionable also is the same. fashionable. okay, so it becomes more fashionable than and the most fashionable. Now the word fashionable or fashionable it means على الموضة. okay, now the word good and bad actually they are irregular. هي صفات غير منتظمة أي بمعنى لا تنطبق عليها قاعدة ال ER or the EST. لديها يعني شكل مختلف تماما. Now the word good بمعنى جيد we can say gooder or we can say more good. Actually we have to change the whole form. نغير الكلمة تماما فتصبح better than. okay, better than أفضل أو أحسن من. okay, and the superlative becomes
the best. The best. Now for the bad, سيء, it becomes worse than, أسوأ من, and then it becomes the worst. So good and bad هي من الصفات الغير منتظمة تماما، وبالتالي we cannot add er or est to these adjectives. هذه صفات غير منتظمة يجب علينا أن نحفظها. Now moving to workbook page 12 exercise number 2. ننتقل الآن إلى صفحة رقم 12 و exercise وتمرين رقم 2. Now this exercise actually is going to take us backward. سوف يعود بنا هذا الexercise للقاعدة الأولى في هذه الوحدة والتي تتكلم عن ال relative pronouns أو الضمائر الموصولة. In this exercise you have to fill in the blanks using these relative pronouns. علينا أن نقوم بملء الفراغات باستخدام هذه الأسماء أو الضمائر الموصولة. Who for a person الشخص العاقل. Whose for the ضمير الملكية. Which for the things الأشياء الغير عاقلة. Where it's for the place المكان. Now number 1, this is the office. هذا هو المكتب. My father works الذي يعمل به والدي. Now obviously I'm here talking about a place. هنا نحن نتحدث عن المكان الذي يعمل به والدي وهو المكتب، فتصبح جملتي This is the office where my father works. Number 2, do you know anyone؟ هل تعلم أي شخص أو هل قابلت شخصا؟ فراغ parents are teachers. والداه يعملان كمعلمين. Now when I say your parent or my parents, actually I'm like being talking about possession. أتكلم عن الملكية. والدك أو والدي whatsoever. So the most accurate pronoun would be whose. إذا الضمير المناسب هو whose. هل تعرف شخص والداه يعملان كمعلم أو معلمين؟ Number 3, برج خليفة is the skyscraper فراغ took 5 years to build. برج خليفة هو ناطحة سحاب. عملية بناء هذا البرج استغرقت 5 سنوات. Now here I'm not talking about the tower itself. هنا أنا لا أتكلم عن برج خليفة كمكان، ولكنني أتكلم عن العملية البناء التي استغرقت 5 سنوات. So this sentence الجملة الثانية says took 5 years to build. تقول أن هذا البرج تم بناؤه خلال 5 سنوات، فبالتالي I'm referring to the process of building. أنا أتكلم عن عملية البناء وليس عن المكان نفسه، فبالتالي I'm gonna use which. برج خليفة is the skyscraper which took 5 years to build. Is there somewhere near here blank I can buy a newspaper? Is there somewhere هل هنالك مكان قريب هنا يمكنني شراء الجريدة أو الصحيفة منه؟ So obviously this is I'm talking about place again. هنا أتكلم عن مكان أرغب بشراء الصحيفة أو الصحيفة اليومية من هذا المكان. So I'm gonna say where. Is there somewhere near here where I can buy a newspaper? Number 5, I met someone. لقد قابلت شخصا used to work here. I'm talking about a person. And in this second sentence والجملة الأخرى أيضا تتكلم أن هذا الشخص كان يعمل في هذا المكان معي، فبالتالي I'm talking about the person, so I'm gonna say who. I met someone who used to work here. لقد قابلت شخصا أو قابلت الشخص الذي كان يعمل هنا. Last one, he lives in a block of flats has its own tennis courts. هو يعيش في حي من الشقق التي تملك ملعبها أو ملاعب التنس الخاصة بها. Again, I'm not talking about a place itself. أنا ما بحكي عن المكان بحد ذاته، ولكن أتكلم عن الأشياء التي موجودة في هذا المكان. Okay? So I'm gonna say which. فتصبح جملتي هو يعيش في حي من الشقق التي تمتلك ملاعب التنس الخاصة بها.